Fine. Those who are going for the CAT exam, CAT 22, or those going to repeat CAT 22, fine. So what you can do, अगर आप इस बार का CMAT का एग्जाम देते हो, CMAT या CET का एग्जाम, we can save 1 year का टाइम. ठीक है. That include your, if you are going for CMAT exam, अरे सुमित अगर आपने कैट ज्वाइन किया तो ओनली कैट ही होगा ना, फिर बाकी क्यों क्यों मिलेगा आपको साथ में. ठीक है, यू कैन अपग्रेड फॉर दैट. फाइन, यू कैन गिव CET CMAT के. इसका बेनिफिट क्या है, वी कैन सेव 1 year. So if you are going for CAT 22, you are going for the admission in the 2023 batch, March 2023 to 2025. Okay. Now, if I'm giving CET or CMAT exam, I'll be joining the 2022-24 batch. मतलब एक साल आपका बचेगा यहाँ पे. ठीक है, मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि यार फालतू कॉलेज जो मिला हम ज्वाइन कर लेंगे. ओनली इफ यू गेट अ गुड कॉलेज विल टेक through CMAT and CET. So anyone who is working, anyone who is passed out, done with the graduation, taken a gap year, anybody who is in final year, जो भी फाइनल ईयर में गया है ऑलरेडी, मतलब जिसका भी मार्च में फाइनल ईयर और होने वाला है, all of them can give CET and CMAT exam. This can, number one, act as a good backup exam. Number two, this can act as a good trial. You know, a lot of people before CAT 22, they give NMAT का exam as a try. कि चल मेरे को सर NMAT जाना नहीं NM, but I want to give a try. NM का form and college का form का fees is 5,000 rupees. You are paying 5,000 rupees as a trial. यार इंडियन टीम आल्सो पहला मैच अच्छे से नहीं खेलती है, उसके बाद दे अंडरस्टैंड एंड देन दे प्ले better. Same way, rather than giving CAT as my first exam, I can give CMAT or CET as a backup exam, as a trial exam. And if you get a good college, JB, yeah, Sydenham, yeah, all the top colleges, I'll save 1 year. So CETking.com/CMAT, CETking.com/CET, you can check out the list of colleges and their cutoff. अगर आपको देना है CAT 22 वाले, तो as a trial we can apply for that. ठीक है जी, चलो भाई, all the best. Thank you very much for attending this session.